mpozi neera nze Mrs. Okuyo mama w'abaana kyekirala president wa umma ndoza biweddeyo ebitiibwa biweddeyo badde ngenda kugamba ekitiibwa kyewaka naye omazo nekyo nkyogedde naye ng'ogamba otya ndi bulungi ogedde ku mukyala Mr. Okuyo ne ring tetugiraba what happened? Yes, bana manyi sinamanyira kuba ne ring. In general, siri muntu wa jewelry, like dora sina necklace, sina earrings. Kati okwambala ring all the time olusi chintawanya. So today najijeko wenanga nazo omwana najisigaza. So sometimes kibawo netuka ne kushone zitukira ati abantu bayinza okubisa ne bagamba ne bosanga Cindy yava mu bufumbo. Nedda kyali bafumbo bulungi nnyo. Empeta erabika emaze ebbanga teriiko. Naku bw'ola mbadde ne ngamba ne assistant we tubana tugere tufune empeta omwana yagitaddewa mu ntebe naye nga weeri. Yes, naye ng'omukulu ali atya? Bulungi omukulu waali tutambuza obufumbo bulungi nnyo. Is a very good father, amazing partner. Waali butambula bulungi temuli muttagali temuli yadde. Kati pozi mugenda mwezi emyaka emeka kuba nalaba ku nnaku social media handles zo bwe nalaba ng'opostinze nga mugenda muoba mwezi myaka esatu. Myaka esatu. Yes, egy'obufumbo. Kiwulikika kitya? Bannange mukama mulungi. Ategeera mukama mulungi so akikiriza tuwezezza emyaka esatu gibadde mimpi nnyo. Naye nze ndabanga ebya juzi wano embaga twali. Ategeera nange kyekimu ndabanga emimpi but it's actually been myaka esatu giwezezza. Omwami tonamufunamu buzibu bwonna? Yadde. Not at all. Sina buzibu mufunye. Abana tulina nze naye tulina babiri but before our relationship twalina kati tulina abana bana all together ngo bagase. Ngamba aba Mr. Okuyo. Babiri. Yeah. Omwaka tugenda yingira mwaka mupya. Tandikiraawo emboozi esooke kwajje omwezi tuli mu kubanga omwaka guggwako. Tumaliriza 2024. Yes. Should we expect another kid from Mr. Okuyo omwana omulala omwaka gutandike omwaka omupya gutandike na mwana mupya? No, sikati njagala kukola concert yange. Planning concert next year. So yeah, concentration you need yawo. Sikuzaala no not right. Ogenda soko tuchazaala for sure. Naye sikati. Okay, so ogenda soko kiwemu obudde. After the concert? Yes. And then when we are ready we'll at least bana abato bagende ne ku ssomero waakiri. And then we can have some space at home because omwana omulala. Ndio ogenda kukola show next year? Yes, ngenda kukola show next year. Olaba abantu bakutaddeko kazito? Kyetaagisa? Nedda, ke kaseera. Omayinza nteranga nnyo neneewo obudde. My last concert yali mu 2020 ya Bompato, kimanyi. So it's been 4 years. Makati ya first twalina battle was a big show, twalina a concert ya Bruce Lee. Tutambuza concert endala ennene. Kati it's time for my concert. Ke kaseera. Kale, ndowooza banne ensonga muzuulira. King Hasof ayina show next year inshallah. 2025. Syndicates mwenna mulina okujja nga bulijjo tulina okukiteekamu energy. King, yes, era awo wennyini omwaka 2024 tuli mu kubanga gukomekkerezebwa. I may ask nti Cindy omwaka guno ogulabye otya? I think guno omwaka gubadde it was a smooth year as a career. Music wange nti nkozeko some of my music but mostly also tukomezawo Blue 3 nakujja establishing anti ekyaliwo kati for me that means a lot okuba nti nekomyewo n'okulaba Jackie nti azzeemu okukola ki nti azzeemu performing because some years back yali atweraliikiriza ffe ffenna so just seeing how kuba nti azzeemu okukola and getting to work with her again nze ndowooza ekyo kintu kinene because kizibu nnyo especially ng'abakazi okuddamu okukwatagana after so many years. So nze mba ndaba nti nina level gye mbuuseeko to be able okuba nti mbadde nsobola okukola ekyo. So Blue 3 has been a major achievement for me this year. Then of course badde ne full package guno omwaka gye releasing and it's doing really really well. Naka releasing a Monica twagala ku releasing a video mu January. So guno omwaka gubadde mulungi gubadde mostly business making money and not spending too much. So it's been a good year. Yes, omwaka gunkoledde. Ebisinza okubanga era bikunyiiza mu byogamba nti bino byo. I think some artists mu ngeri ezimu
we have abused our rights. Abantu ogenda ntya mu Luganda position yaffe tugikosezza bubi. Yes. Guno omwaka kulaba artists nga bayimba ebigambo ebitalina kubeera mu bantu in that way. Yadde okuba nti tubyogera naye ate okubiteeka mu luyimba ate kirala nnyo okitegeera. So okulaba nti there are some incidences where we've been as an industry wali aba artists abatuswaziza mu katini guno omwaka. We've had a few flops naye si nnyingi nnyo. But in general I think that's it. Kyokka kyensobola okugamba nti guno omwaka ekyo kyo sikyagadde. I didn't like it. Tubadde tulina engeri before gye tubadde tukibumbabumbamu those topics eziri sensitive ng'omanyi nti omwana ayinza osanga oluyimba lwange so in a way nga tukifunzafunza tukiwoomesa ne tukirapinga bulungi kisobole okuyitawo naye kati guno omwaka tubadde tulina ennyimba nga zo just people just don't care talowooza nti afulumya kyayagala. Yes. Okay. Abayimbi ngabo weewawo kyemmanyi obamanyi amanya. Yes, that's Lil Pazo. Yes. Ne Gravity Omutuju. Yeah. Era wenyini ye nga ye Lil Pazo yavaayo era n'akumentioningako n'agamba nti naawe gw'omu ku bo era bwe baba bakwata abayimba gawads y'omu ku bo. I think tali kirowoozaako bulungi okitegeera because oluyimba lwange baali bayita sample that first of all. That's very different from okuteekayo topic munyo. You see what I'm saying? That's a topic and yeri ku poster na buli that's different. My song is called sample that. Bw'owuliza oluyimba topic erimu bw'oba nga toli mukulu togenda tegeera kikyenjogezako. Because I'm saying every buyer wants a sample of what they are buying. If they don't like the sample, they're not taking it. They want to sample that. Kati omuntu omukulu yategeera nti kyayogerako kye kino. But omwana omuto yabalooza it's a song about business. Kati mwe engeri mba I've packaged it properly for the adult to get entertained, but the child also does not get obongo bwe tokoze ekito bwononye. Yes. Kati packaging eri different. Kati guno mwaka I think tebakitegeera it is about the packaging. Chusa packaging. We understand topics ezimu ez'ekikulu zibaawo twagala zibuliza the entertaining, but package it properly because on music tomanyi wajalaga agenda kugwa ku mwana muto. You understand? And what the influence embi eri omwana. Yes, so mutegeera bwayogera bwatyo, but I know okuddayo awuliza oluyimba lwange the way I package the message yali different. Munne waliwo kana akayitamu ennyo trending ennyo over social media. Kasi bagenda ne bafuna the stage version because embeera ennyimba zange zina stage version gye nkolera only on stage. Bw'onoonya eyo stage version ku internet terina weeri. Teri ku internet teri wawonna sina when I releasing a version anywhere. I only perform it ku stage. Just so olaba DJ yabeera ina version eyo because najja kushona enjikola nakola ki nagisavinga. But I've never released that mbungi releasing as a song. Bane mukitegedde. So King abatutunuulira ekyokuba nti ebimu bisinza okubanga bikunyiiza mu bayimbi okubanga engeri gye bakozesaamu title zaabwe. Gravity bwe yavaayo n'ayogera ebyo Pazo. Music industry saa zino nga bweri. Omuntu okusucceedinga mu music industry alina kukozesa such titles. Actually, it's not kiyinza okuyisawo leero because it gives that shock factor. Okitegeera nti omuntu ayagamba yagambye eki and that makes people talk, but that does not last. Okay, ogenda kikolera bbanga ki ate naawe okula n'ozaala abaana biki at the end of the day you are affecting bonna era balina abaana. Yeah, or affecting abaana bagwokira oba tokiraba. Naye ate ayina omwana gy'atuuka ne bamugamba ebigambo nga walaayi ye yalifuuse kyakabi in future. Omwana we ayinza okuba nga tayagala kuba muyimbi ngali private person, oyinza okuba nga wazaala president ani amanyi naye nga kati n'otandika okumuwuunira history ye okitegeera talina ngeri gy'azimba mu legacy ye ku ye by'ayagala kubanga ye si ye gwe okitegeera. So in a way olina engeri gy'odamaginzeemu your next generation. Oyinza okuba nga tokiraba directly but with time ojja kiraba. Naawe otuleyo ng'oli mukadde oli myaka 8 tojja kuba proud ng'omwana we akola ebintu bwe bityo nedda yadde nga gwe kyakuyisawo olw'essente naye tulina okulowooza father ahead what is going to happen in the future. I think that is what we should look at. Yes, tiwa shock factor ne bakwogerako ne how long kati bumala okutuzaako ki after that. Si kye kintu so kurelyinga on mbuno kati ekyo kyengenda okwanga nkola eyo career yange. Okay. It's unsustainable. Era mu bigambo ebyayogerwa era byeyogerwa ennyo I think that kino kyalabika nga kiri too much omu ku assistant bo muwuma. N'abalaga nti abayise. Nasanyuka nnyo nti bambi yavaayo. Omanyi Fina y'omuntu nti she's very si kutya ali reserved nnyo talinga nze sometimes dimagye okitegeera nze nyinza okubawo obukubi kigambo naye okumulaba nti naye avudde ng'omanya bambi gwe kagwe oli muyaaye nze sina kye ntya
okitegeera nze sirina kyentya naye bambi ayinamu ako kati yo okulaba nti ye I'm very proud of her nti yavayo nagamba ekyo kimala n'abasamoning nga nayogerako ne UCC nagamba mutuyambe mukwatiremu because this is actually really bad for the industry, so me I'm very proud of her. Of course I understand nti gravity negundi banyiga, but I think after some time bajja kitegeera nti it was necessary. Anti munaibo bagamba nti Fina teyalina authority. Era Fina ng'omuntu talina authority. But as the deputy at UNCC, I know authority. Yasobola okutuuza aba UCC n'ayogera nabo. So ye Fina tasobola kuvaayo ng'omuntu mbuna. Of course talina. Kati yajjira mu gundi ki? Entebe yajjira mu UCC. UNCC. UNCC. Yes. Yeah, entebe gye yatuulamu n'agamba this is done. I can't accept this. Gwe nga bw'oli president ate ng'oli ye mumyukawo. Kino mugenda kikola mutya kuba ebisinga ebigambo ebyayogera bagamba nti engeri Lil Pazo ne Gravity gye batali mu kibiina kyammwe bali the other side nti Eddie Kenzo y'omu ku bandi badde babavunaana. Nkutegeera. No, it doesn't matter. Kubanga in UMA we are looked at as part of the structure. Fully part of the structure, a music industry. So bamwoli oba tolimu doesn't matter because at the end of the day we tugenda okuteesa nga tuteesa ebintu nga bolaba copywriting nga tuteesa rules and how to regulate the industry. Sigenda gamba nti zino rules zikwatagana ku bantu bange bokka. No, it's for the whole industry. Yes, so whether you join or you don't, at the end of the day tuteeseza mwenna. Yes. Kati King mugina mugenda kikola kitya abayimbi okubanga bakomye okwogera ebigambo ebyo ennyimba ezo ez'obuwemu mugenda kikola mutya mmwe ng'abakulembeze? Era bwentyo tugenda kwogera ne UCC to make sure that this music teyitawo negenda ku airwaves. And after some time Kuyimba jategeera nti oluyimba sijja dufunamu, if the song cannot play, then why waste your time okuluwandiika? And then in that way it will stop, or at least kijja kukola kijja kendeera. Bintu bigambo bingi era byayogera ku ensonga era ne Fina ne bamuleeta just no bamuleetera bingi bamuleetera bingi nnyo mbu omu era ku bayimbi abaaperforminganga nga bakunama naye abawemudde bwera wewemudde tebagattako bintu bingi. We were just talking about how bold it's bold, it's disgusting engeri gy'oli okupromotinga muki tosobola kigeraageranya n'okuperforminga because I'm performing to an audience of adults. You understand? I'm not marketing that show to children. That's very different. But so there's no way that a child will get influenced by me on stage performing to adults. That's different. I'm doing the right thing at the right time. But I take buli chiteka everywhere. Doesn't matter where it goes. You don't really care. So chiri buli chimu chiteke mu context. Yacho. Yes. Gwenga gwe wali ogeddemu nabo about Fina bwe yayogera n'endabira ddala my word is not needed. She said everything that I could have said. Nze mwesiga 100%. Aye ate katujjukira nti ayina level nti akolera under me ku UMA, but also wetuka ku UNCC mbane n'okutuula muwulirize. You understand? So in that level right there, she spoke with all the authority. I didn't need sayina kwongerako kyange. Kugamba bwe yakola ekyo n'akuwa report. Yes, nakoze kino bikina was very just salute. Yeah, well done. Yeah, nemga well done. That's good. Era kitufu wesiga nnyo Fina. Mwesiga. Abadde mu kintu banga gwanvujukira nange namusangawo. So when she makes a statement, nesiga she's doing the right thing. Ate kiri informed bulungi nyamanyi kyakola. Yes, so sometimes it's not going to be simple. It's not going to be, you're not going to have so many friends and everybody saying yes. But some decisions are needed. Katingeyo, it's just important. Bajja kunyiga nekijja ku. Bajja kunyiga, was it necessary? It was absolutely necessary. It's necessary and it's natural for them to be okubanti banyize. Nekijja kugwa bajja kitegeera, badde ku kirala. Kale, King engeri y'embeera y'obudde engeri light gye tutalina gundi ebimu tugenda kubanga twogera chap okubanga tusambyako. Omwaka twagala otulambuliremu katono nnyo oba otukubiremu ko toche emabegako mwe mwabeereranga abato Christmas yamwe yabeeranga etya ewaka. Yes, in brief. My best memories is at Christmas is when Mami yali agula material ekitenje embweti enere buli omu namutungiramu olugoye. Mwagulanga ngoye empya? Of course twalina times in ntono, but most of the time ng'agula ekitenje.
buli omu n'abaako neki nze nankola ekiteeteeyi baganda bange babanezo kawunda suuti ozijjukira ezo nga emikolo gikomere no bwegiti kati nali musanyufu nnyo nti ffenna twambadde the same clothes okitegeera tutuuka mu church nga ttiimu ne bwemba nga ndiwo otegeera nti oliye muganda wange oliye maama wange oliye eki kyali nga kyakabi nnyo edda okuba nti ffenna twambadde zikombine okitegeera nze ne baganda bange na buli omu it was nice and we'd stand together tukuba ebifaananyi you know those are my favorite ezo memories zange zensinga okujjukiriza Christmas then of course makati awe natandika okukola kumpi buli Christmas mba ndi mu kkubo nkola okitegeera shows zibeerawo biki kati there are few times when tudde waka nga kati wendi ewaka olunaku olukulu nti ndi waka tekitera kubeerawo kyanjawulo ki ekyabeeranga mu Christmas zammwe ziri ezedda ne zino eziriwo kati zino eziriwo kati embeera eriwo nti nkola ssente sina kintu kipya kyendya ku Christmas kubanga ebyo bintu so be affording every day but I grew up in a humble family nti okulaba soda ewaka kyali nga kikulu nnyo kati Christmas yali ebyo tugenda kunywa soda otegeera weesunga soda weesunga nti olunaku agenda kubeerawo ennyama muceere ebiki byotattera kukola ki kulya in fact oyinza okuba nga obirya naye nga si wamu bwentyo yes so twali twesunga emmere pate weziri buli wamu ne neighbor otegeera naye abeera alina pate so ewaka oyinza okunywayo soda bunogende wa neighbor nga waliyo because back then the community was safe leka bino ebyennaku zino you could go to a neighbor nolaba balina ki ng'ogendayo nokola ki n'olya and I really enjoyed that about Christmas ebintu ebyokubeera nti mwabeeranga ebintu by'okutravelinga bikuza abantu abamu bavaako wano bagendako mu byalo yes doza ennaku zino ensangi zino bikyaliwo kati wabula nedda not so much ngedda but I'm sure ndaba families manyi nti Christmas city ebeera empty gono mu city olanga teri bantu abasinga bagenda mu kyalo and actually mostly artists to performinga mu byalo Christmas is not a big deal wano mu city nedda naye mu byalo wetera okola ki okuperforminga ng'era eno Christmas ngenda kubeera etoro busia okitegeera tuli out of the city Christmas ekyali big deal eyo because of the same reasons nkugambye tolo lunaku lwagenda okunywa ku soda mwana oba daddy ne mama bagenda kwegulira bia biki it's a big celebration wabalanga birabo no tekyali kikulu nnyo ekyo nze bwe mbanga nina ekiteeteeyi ekipya nenywa ku soda walayi Christmas ebeewe nga tolina luli kyakugamba saagala ne wotampa mbusimanya gift mu kapaaka wabiki nze mba maze mba ndi bulungi okay kati tuli kuba nti Christmas eneetera okuba nga etuuka asindi olinayo enteekateeka zonna kuba kati munnange omuntu ennaku zino bwe twatuuka abantu Christmas bagyetegekera kufa bufi yes nange neetegekere Christmas much as nja kuba siriiwo naye abana balina ejjajja so bagenda kunywa soda ngozaabwe family yonna egenda kuŋŋaana ewa mami all the children are going to be with grandma ndoza bagenda kunyumirwa ngenda kuzzaayo ko emabega katono nnyo nti 2024 no sindi kyakala tubuliremu katono about the music nga bwakutambulidde gwe nga gwe music yakutambulidde abadde atya gwe nga on your side oyera nga bwe nkame nti guno omwaka gubadde gwa kukola ssente not so many releases but big shows come with big budgets so guno mwaka business wise gubadde very very good journey I've invested less and actually gained more next year is the time when I have to invest more kubanga nina concert tegeza guno tobadde nnyo serious mbadde serious mu kukola kaja si mu kuteekamu manyi omuntu ebiseera ebisinga omuntu aba n'ebiruubirirwa bye naga nti omwaka guno 2024 ba 2025 n'ebiruubirirwa byange ebyo yes ndo badde n'ebiruubiriro mbadde mbiina nga si bingi nnyo nagamba kati nkozeeko omwaka guweddeko nga nfunyeeko kale ebiruubirirwa bina oba bisatu yes I mean so akugamba buli kimu of course kyembadde planninga naye the truth is buli kimu kye nagamba nti ngenda kukola nakikola nyiza okuba nga saamaliriza byonna naye at least biri on course bitandise okukola ki okutambula byonna bitambula yes ate ekyo nkyebaliza mukama waliwo ekintu kyo kinalekeraawo ogamba nti ngenda kikola ebintu nga okuluma enjala nalekeraawo make your pardon please kinalekeraawo buli mwaka ngamba ngenda kulekeraawo okuluma enjala zange
nesiziruma January February tuka netuddamu era you know what even like small things when I take it out because biri effect ebintu ebirala like if I get stressed about a video about music era ngenda kudda kunjala nkola iki you're stressing some either I'm stressing oba ndi kufocusinga ku kintu oba wondaba nga ndaba firimu eyo part eyo nga actor anatera okutta agundi okutta the villain mbera bwenti kunjala nga nziruma kati waliwo omuntu bwe navaako era nga mumanye ebyo mbitadde nembeera on big things like by the end of this year njagala kuba nti career yange nawe etuuse paycheck yange ezzeeko waggulu okitegeera marketing yange ekyuseemu nti kubanga okuba audiences zaffe zikyuka okitegeera kati how do I appeal for my age and older ebyo bwe bityo strategies nga zikyuka bwe bityo nti ennyumba yange etuuse wanze n'omwami wange tubeere nga you understand ebyo bwe bityo kati byonna nti bituukiridde biri on point yes everything is on point Katonda wa buyinza era wa buyinza Katonda gw'osinza yongera ddala omusinza amen tutunulira abayimbi yes abayimbi baani abasinze okuba nga bakolera omwaka guno era nnyimba ki ezisinze okuba nga zikolera Nanda Love. Is that Nando or Nanda? Nando Love. Nando Love. Yes, Nando Love. It's not just Chiwojolo, let me tell you. It's Mpologo much, you know, like I know a new product. Engage packaging, music when like I'm looking at her, I'm like, this is new. Nadala industry right now, which is even your you know, but I know style you walk up stage to understand, like you don't understand. It's like a guy, it's like a chick, like you understand, like all these things, and I love it. Because as an original, when another person who's trying something original, I'm like, I respect that. So Gunomwaka, I think she has caught my attention. I think Nanda Love is doing a good job. Yes. Abayimbi. My God, you're and you tell me something new. Vinka improves so much. Her stage performance, you know, has really improved. Madam Mulabanga performing at Gabriel Bar. Yes. I'm like, oh my God, like I choose so much. She used to be very shy. Gabajok said just shy. But I know get it like instead of being shy, she concentrates now take more money in performance. Yeah. In fact, whenever songs have that is such a big achievement. It's good to see, you know, a female artist what is better. Beyond that, to design and just me looking on stage and about other female artists performing live together. Competition ogiraba siraba competition ndaba legacy okitegeera kuba kino ekintu nze nakitandika a very long time ago. You know, when I nobody really cared, you know. So seeing the industry we're moving towards a live performance, for me, I feel like that is part of my legacy. I think people now value talent. People value proper music, good music. Because wotandika okuyimba live, wotandika kwetegereza kiki oli ogamba abantu, kwetegereza instrumentation ki eri mu nnyimba zo. So music is going to a good place. Yes. Abadde wakampa babiri naye engeri gye ngambye Swangs Avenue baweze. Omuli Wininwagi. Yes. Azawi. Mulimu Azawi. Yoshegera mulimu this guy wears shorts chaka. Yes, so that's just the whole seeing them okuba nti kati bali kudda towards live music, bigger production. Well, live music at all is a team number. And that means into music waffe gyalaga walungi. Kale ate ennyimba. That's a good place. Ennyimba. Ennyimba zisinze okunyumira zisinze okukolera guno omwaka. Music in mulungi, you understand? Like I love music. I can't give a comment on music. Kuba ajukira nti buli omu alina style eyiye. Okitegera. So I appreciate music as a whole. You know, as a whole, music has been good. There's been a lot of music. Abantu bangi bareleasinze music. Naye okugamba nti waliyo ekintu ekiyisembye ebintu byokugamba nti waliyo Nanda Love, waliyo nti live music is more, you understand? Ebyo bye biyiseemu for me. Otherwise, music is doing well. Yeah. Kale. Ogenda sooka okatingemu ku katono nnyo. Omuntu ali eyasaana okumanya Cindy Sanyu. Cindy Sanyu is Mrs. Cinderella Sanyu Okuyo. I'm a married woman. I've been married 3 years. I have 3 children of my own. The first one was before I got married, and she's a 13-year-old girl. Myaka 13, sorry. And then Abadda was
from my marriage. Mwala ali myaka 3, ali mwaka mu kitundu. You know, abaana bakula. Cindy abadde mu business eno professionally. Nayingira mu business eno mu 2005 when I joined 2007 netwawukana nendyoka ntandika solo career yange. Oluyimba lwange lwe nasookera ddala okufulumya baali baluyita Mbikooye. As a solo artist. That was my breakthrough. Breakthrough, I have to say, that was Ayocha Yocha. Yeah. After a year, you understand. Ogwo mwaka na releasing Mbikooye yali okay. Nefuna how many times do I have to say? Olonyeluddako zaali okay. Naye breakthrough yange yajjirako Ayocha Yocha. When I met Washington, netukola hit says Ayocha Yocha, one and only Amateeka. By then nga gundi ekyali weno. Amnesia. Yes, Amnesia were the Rouge way. These are the clubs and then it was, you know, you breakthrough young and you can meeting aje obi netukola party or ndimukodo together. So and then I think my first concert yali bagita Amateeka was a small concert. Yes, yali kati small concert nafuna abantu nga 12 mu kintu mu bisatu. Something like that, my first concert. Then was not teyali concert mbu yakwata nnyo but sava ona mabanja, so it was okay. Okitegera concert yange yaddako was 2 years later when I call her A Night with Cindy. It didn't work amazing, but in a way nakola production ennungi buli omu eyajja was like, wow, you know, this is a good production. So all that they've been setting her up to a boom party in that way, yes. So so good day. I've performed with amazing artists. I've done arenas all over Africa. I'm also an actress. Yes, I've won a lot of awards, but my favorite award Nakati is my Afrima Award in 2018 for Best Female Artist East Africa. That's my favorite award. Yes. Cindy, what tutunuulira Cindy Sanyu. Yes. Sawa zina ali mu ndongo. Cindy Sanyu ono yabeeranga ne bazadde be waka yaliwa wabeeranga otyo waka obeere waka muba n'obuzezeze bumukola ewaka. Cindy Sanyu oyo ewaka yabeeranga atya akyabeera ewaka. I was actually nali so quiet as a child nga nkula. Nali soogera nnyo, nali nyumirwa kukola byange. In fact, mama wange yali agamba nti nze I spent most of my years in my brain, like nali mu nsi yange. You know, nga agamba nti omwana oba yabaaki. In fact, omukulu wange ali gwe bayita Carol yagamba omwana oyo nno mulalu. Because I used to be very quiet. Nzanya nzekka. Most of the time bandyawo like omutategeera mbeera zange. And then of course teenage years nezijja nendaluka mukaabo 14 years 13 now. Segenda ko kunyumirwa endongo kusomero twali mu boarding school because I was in Ngora High School. Nga tubuuka ebisenge story to go and dance, you know, or just to go and disturb people around. And then I moved to Kampala, called senior 5 and 6 when I ingira Blue 3 quarter nkokola ku sente. I want nyingira Gakani. So level, you know, like the more expensive schools when I maliza my A level. But to come back to your question, nakula as a really quiet child. Naina a small moment yokula lukao my adolescence katini. But mostly when bere waka, I'm quite reserved. Like siri loud ngabola banti ndi ku stage oba chineda. Just atuonsange waka nganze Mrs. Okuyo nze Mrs. Okuyo. Okitegera when manga nze mwana wa Angela nze mwana wa Angela. I'm just listening to whatever they're telling me, you know. Yes, kat ninamu echo. I thank God into na dynamic eyo. Sidayo wakanga sita. Ebyomberekeri. Mwaba mulabo no Cindy okitegera. Ne mama wange tamu experiencing nga omwami wange tamulaba. Even my children tebalabo yo superstar. Your level of education? Yes, my senior 6. I did my senior 6 years at Aga Khan, and that's it. Kubanga when I married senior 6 nali mu Blue. So natandika okukola akaja. I remember nali ngamba Steve Jennings njala kuddayo kusomero nangamba kyoba okola kyekino kole sente. Bw'oli yagala something to do with education, you employ somebody to do, you understand? Because money can't be made all the time. Opportunity ezze kati kola ki kikwate, seize it. Tokola togireka mbu kubanga yakuddayo omanyi otya nti after your 2 years of finishing school or 4 years mbu opportunity ejja kuba weeri. So you work. If you need an accountant, employ somebody who is educated. But you take your opportunity now. Ekitegeeza opportunity esoma walina nnyingi nnyo. Akasente wakakaaliwo. Omuntu ayinza okubuuza naga Cindy
wamala senior 6 waliyo chances za kugenda ku joining a university? Chances zaaliwo but nali nkola essente okitegera. I was busy. Jjukira n'abawala in fact mu Blue 3 they had to take a dead year because try to touringa buli wamu, you know. So and I thought idea yali nnungi yangamba if you want to study something you can study for yourself but don't leave your opportunity mbu ate oddeyo ku ssomero. No, you have a good opportunity here, seize it. Ekyo kyenakola saddayo. Sindi yazaalibwawo? Nzaalibwa ndi taata wange Munyoro ow'e Masindi, mama wange Muteeso ow'e Serere, a bit after Soroti. You know that is my village. I'm more in touch n'abantu ba mama wange since my father died. Kitange yafanga ndi emyaka ebiri. So siri close nnyo n'abantu be yadde twogera. But most ndi close n'abantu aba mama wange. Era kiri kyekiba ekika kyo? Era kyekika kyange, yes. Absolutely. When I was getting married, twalina okufuna engeri gye tugattamu buli omu, yes. Asindi mu biseera bye eby'eddembe abeera akola ki? Abeera yeebase. Abeera yeebase most of the day. Most of the day. Tebala abantu bakomplaina mbu Sindi takwata simu because I work at night. So omubiri gwange gwamanyira okuba nti ekiro mba ntunula. Ne bwe mbeera waka at night most of the time I'm awake. Omwana bw'akawa bw'aba atya nzukukirawo because I'm just alert because of zino shows etukuba okitegeera. Kati most of the time emisana I'm just sleeping half of the day. Half of the day mba neebase. Nzuuka of course kumakya kutegeka abaana agenda ku ssomero biki then awo ne mbakwasa who is there ba maid ba mama wange ne nzirawo ne nkola ki ne neebaka. In my afternoons I spent with people. Njagala nnyo ku interacting. I love people. Interacting n'abantu ewaka, you know, my sisters were very close as a family, tuli close nnyo. Okuba take my children for walks. When I'm at home, ndi waka. When I leave home is when I work. You know, nga kati ngenze mu studio, ekyo kati settings zirese waka kati mu studio nyimba. But then to come back to your question, I love to watch movies. Kintu kyonna ekinzija mu industry yange kyenjagala okukola. To not think about music, that's what I want to do. Yes. Sindi muzaalibwa abaana bameka? Era okundi wakumeka? Tuli bana 7 ndi wakuna. Boy. Tuli bawala 5 balenzi babiri. Bonna bakyaliwo? Bonna tukyaliwo. Nnyo. Yes, kati mama wange waali, you know, she's a grown woman, very strong woman. Tukyali naye. Amannya gaabwe tegeetaagisa oba? Chaligonza mumanyi olwa business eriwo eya Chaligonza, and then we have Muyonjo Eddie azirako omulenzi omuto, and then the older man is Byaruhanga Sunday. A lot of us call him Junior. I'm looking here because his son is right here. Hey. Yes, then Tina Chakwire, Caroline, and then Nendio Kanzirako. Then Trina Nachiranda Fiona, and then Whitney or from Miss Uganda. Whitney last born one. Okay. Galanda. There's an embedded Zemuzira, you're just last born. What's your best dish? Rice and beans. Somewhere, somehow. I think, even before all this, I've always just loved rice and beans. That's my favorite food ever. I like Asian food, you know, but my favorite dish is just rice and beans. I'm a very plain person. Oh. Yes. Kale, away from that, yes. Omukulu General Saleh, yavaako emabega kawa inagundi gyateeka ku mitimbagano gye ng'agamba nti abayimbi mwenna omuli ba promoters bonna abakwasiza Eddie Kenzo. Abakwasiza Eddie Kenzo, I think he has a president. Yes. So ensonga eyo wagiraba kuba wagitegeerako? Nagiraba, yes, I saw it. So what's your take on that? I don't know kiki yasinzirako, you know, because you know, industry jukira, some people are in the federation, some are in UMA. So he was trying to say, artists, go back to your structures. You know, bobanga oli wa Eddie Kenzo, obviously. Gendeyo mugundi mu federation aba UMA mukolechi mudeyo, because I cannot deal with you as an individual. You know, so good message najiraba, nagitegera. I got an email about it over the same issue. Ngagamba, you guys please handle your artists. You know, basobola okukomawo wano gye mulina okubeera. Okay, Kingi, mwe embeera yonna gye n'okuvayo n'ayogera eyo embeera n'akola such a statement. Yes. Mu kyo mulimu abayimbi abatakkiriziganya na Eddie Kenzo. Yes. Olowooza kino kiyinza kuba nga kigonjoolwa ki? Mu every industry mubaamu abamu abatakkiriza. You understand, there's always such people. Naye ng'ate policy is policy at the end of the day. Either you join the Uganda Musicians Association or you join the federation. You need to pick.
pick and choose, because one way to kati we need to discuss as an association, as a chunk of people, it's not as individuals. Kwa tugeza ko jine myaka jona kikina kitukoledde okwetukirira ng'omuntu. No, it has not helped anyone. You know, so at the end of the day, maybe ogenda kujjayo ekikumi, you know, you're going to get some money, but industry yonga industry, you know, tesa fena. Era awo wennyini we yavudde n'agamba akoya abayimbi mwewubako b'omusabiriza. Ekyo kintu nakisanyukidde nnyo nti finally akyogedde, because that way kijja kuba kakokkomo to do the right thing, because the right thing is negotiate with your association oba kyonna gye kiri okunegotiatinga nabo, and then get leaders and approach the right ministries mulekera okutawanya an individual. Saleh has a lot of power, but he's an individual. Kitegera ali muntu tewali ali agenzeeko gyali as nti ono wa industry eno nedda kibaagala baba bamutuukira ng'omuntu, ate ng'omuntu bambi alina naye wakola ki wakoera wakoma. Alina ba artists bangi ba industry eno agikwatiridde since the lockdown. So bw'atuuka leero n'agamba nti akoye, it's understandable. Musabiriza nnyo. Yes, abayimbi bamutawanya nnyo. That's the truth. Bamutawanya. In the beginning, of course, even us, we used to go to him a lot. But for me, it was more about, you know, how do we set up to not what direction. Nagana go here, we are tuyamba setting up. Jovola uma tetuchakola ki. Tetuchadayo wasale, because now we know what to do. Kati ba artists abagenda as individuals, ndi musanyufu nti finally abagamba nemba koye. Go back where you belong. That way bagenda okujja eno tuteese bulungi tufune kye twagala. Ko kyokweyawula all the time, because that tulina gye tulaga nga tweyawula. So ndi musanyufu nti finally yakibatu. Tugagga oli happy nakyo. Yes, me I'm very happy nti yabagambye nti abakoye. Era singa abakoyera ddala basobola okukola the right thing. Kati mugenda kukola nteekateeka ki ey'okubeera nti munnaye babagobye kuba kyemmanyi wali abamu abakyali kube mu kwogera kwe yagambye yajjalagadi abantu bonna abaliwo sawe agende nabo. Okay. Yes. And I hope chimanyi turagadi yagenda kikola ku making sure nti bakola ki bakomawo, because the last time that happened ne balemere Gulu waliyo be bakuba n'emiggo olw'okukola ki okugaana teri artist ayagala ekyo bakomewo waka okitegeera. And home is UMA, home is the federation, home is all these associations eziriwo. So you don't have to particularly join UMA or the federation. Weziri endala you can join wherever woolaba kino bakutegera woba okola ki woba otuula. Naye tulekerawo okweswazanga abayimbi ogenda okusabiriza an individual bw'ati mbu omusaba ki omusaba sente. No, Saleh is not working for the industry. He has his own people. Okitegera, he has his own people. Kati ovuddeyo n'abantu well-wisher nti alina kyabawaddeko tukitegeeza kumwesibako, you know. So me, I'm glad to finally yakyatudde. So now we can do things the right way. Balina kujja complaining eno. Ekyo sikinako buzibu. Sikyakunyiigira. As long as nti I'm doing the right thing, gwe nyiiga oba oyagala. Era mwe mwabadde omuyimbi omu ye yagamba mbu omunnaye tagenda kugula ate video mungu avudde nga bulaga nti munnaye yabadde agenze Gulu ate ng'agenze nako. Kuba kiswaza okitegeera, kuba bwe mbaano nga ndifaaniwo, for example kangambe Ibro oli muyimbi ndifaaniwo eno nkuwagira biki nina amakulu genkuba wali ebintu bye sikusuubira kukola, and then enkya nenkula mwana ngo oli wagaayo osabiriza okiteekina engeri gye kyobula abayimbi abasinga bakiwakana agamba mwana nzisagenza kusabiriza biki, because ekyonona brand nnyo kyonona nnyo brand. Sosobola kubanga leero najja nenkusaba 10 ate nenkya nenefuula owakabi mwana mpa $5,000,000 nkolesha oba ogenda kunsekerera oba oga kati gwe yajja wano ng'onsabiriza. It's bad, kibi nnyo for the branding of artists. Bali kutulabisa bubi nga bakola ebintu ebyo. So bakomewo waka tuteese bulungi. Naye ng'ekintu ky'okwegatta Cindy kinaakola ddi? Kijja kukola kati erina okutuuka level nga bw'olaba NSSF nti woba ojagala oba togyagala olina okuba part of it. Okitegeera, because at the end of the day kikukakatako, because olina wogenda otuuka mu koonayo nga weetaaga NSSF oba olina koona nga weetaaga national water yoka yeeriwo oba oginyiigidde oba okoze otya yoka eriyo eri bweti. So that is what we need to do. We need to build our associations to that point in kati policy. Oyagala toyagala olina okujoininga. That way twogera n'eddoboozi ddene buli kye twagala tujja kifunira ng'eno. Fo kyotandika okuapproachinga abantu. Kati okusalawo ye n'abagoba Gulu is the only solution ey'okubeera nti munnange bakola ekituufu. Yes, kigenda kati fo tuwa amaanyi fe abaki aba associations ne federations tuna kikiri oba alliances fenna kigenda tuwa amaanyi because balina okudda ewaka. That way tujja kuba with big, you understand, we have more numbers, and the more numbers the more power. Yes, so let's talk about the corporate law. Yes. Emabega ka otwalabako corporate law bagantu Eddie Kenzo. Yes. Yawandiika ku social media handles n'agamba nti eyingidde parliament. Yeah. Abayimbi abaali balowooza oba osanga oba oli awo nti
Kenzo tasobola kubanga ayina watuuka ku nsonga za copyright law. Yeah. Twalabye nti munne kati bajingiza parliament. Yes. What's your take on that? I am glad that it's going to the parliament, but this has not been Kenzo's work. This has been a group, a whole community, a village since 2006 that people have been fighting for this copyright law to happen. So he's just because he got this position for a presidential advisor, but it doesn't mean that he's the one who has been working on it. No, there's a whole huge team that is behind this whole journey. It doesn't matter who presents it. At the end of the day, chigenda kungasango ngachi ng'omuyimbi sinzenze kawa muwala wanga niye nagenda okuyimba encha. So I'm glad to find chigenda to come parliament. Chai chituseko mu parliament. Naye kyatukira tekyali kijjuvu bulungi ne bakituddiza. Ne bagamba waliyo bino na bino ebimisinga mukole ki muddemu. In fact that's the point Kenzo we yakisangira. So ne bakitulamu nga federation naffe ne kitula eno ne tu discussing together. Etuddamu ne tuwandiika what was proper ne tuddamu ne tuba kati bwekituuka mu level eza parliament bakitegeeza nti ekiwandiiko kiri full kiweddeyo. Kati it's time to argue it out in kati mu parliament. So it's a good thing. In case Kenzo nga munnaye mufunyo obwenkanya kati bwe mufunyo obwenkanya okubanga musobola muba mufuna mu music wammwe. Yes. Should we send it kugenda okuba nti munnaye bwe bugagga bwammwe abayimbi kuba munnaye tulaba nti abayimbi okuba ennyimba zammwe somewhere alina okuba oluyimbalinga. Yes. Tosasuddwako yadde. Should we send this time round copyright law bw'eneeba evuddeyo abayimbi mugenda baako kyemwekolera? Yes, copyright law bwegwa bulungi ne bagituwa mu bujjuvu bwakyo nga bwe kirina okutambula omuyimbi agenda kuba mugagganyo. Yeah, agenda kuba with a lot of money. And I think sometimes maybe that's what the government is scared of. Simanyi njogera ng'omuntu okitegeera nti you're going to have all this money, but if you get that money ng'olina artist asobola okufulumya oluyimba olina topic nga tekola ki nga egenda kwonoona abantu nga lwaki omuntu akuwa amaanyi ago. Otegeera kye ngamba, artists have a lot of influence and that influence has to be governed for it to be in a good way, because an artist asobola kwonoona generation eddako ng'ali muntu omu. So it depends on us as artists, but tugezaako, if we govern ourselves, that we'll get the copyright faster than if we show that the government we are unruly. So wali asobola otugambako, obviously government egamba oyo omwongera amaanyi agenda kwonoona buli kimu. Otegeera? Yeah, so that wala obuntu obuli okulwisa copyright kyobola nze okugamba nti it's very disappointing okuba nti bo tebalaba ki kye bakoze naye kiri kinene nnyo kituslowing down as a what, as an industry. You see begamba bwe bakola no that's not good for the country, musoke mukole ki first musoke mukireke, and that is not good for us. So it took parliament of arguing such things will be to lemesa. Now what are you going to do about this? That's how we keep another 5 years what Rwanda account cutting work at. Yes, so but I'm glad that finally to get in parliament to argue it out. That's a good thing. Okay. Yes.